vamos a seguir creciendo, ¿va? Así que Puno es eso, una ciudad muy pequeña. Sin embargo, importante, como le decía, es una ciudad de tránsito, ¿no? Porque si uno quiere ir a Bolivia, a La Paz, tiene que pasar necesariamente por Puno. Y si quiere ir hasta Santiago de Chile, igual, se pasa por aquí, es una vía que viene. Y ahora, sobre todo, usted conoce ya la famosa interoceánica, ¿no? Que viene a hacer eso de aquí, que cruza desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. ¿Sí? En el gobierno de Alan García, ¿no? que se asfaltaron más de 2.500 kilómetros de carretera. Es esta de aquí que tenemos ahora mismo, ¿no? Que está un poco nueva, se ve nueva así, y esto es lo que nos da la posibilidad de unir estos dos pueblos entre Brasil, Perú, y no solamente como naciones, sino también los pueblitos chiquitos, esos aledaños a la carretera ya tienen un poco de desarrollo y está creciendo en realidad. Así que Puno es una ciudad de tránsito importante, y esto es también a la vez uno de los ramos del Océano Pacífico, o van hacia allá, porque recuerde que Bolivia no tiene el acceso hacia el mar, así que esta es una ruta muy importante para los bolivianos, ¿sí? Seguramente convenio con el Perú, así que esto es el único vía de acceso que tiene el país boliviano para el océano, ¿ok? Y otro era el Titicaca, no el océano, el Titicaca, ¿no? A través de esas embarcaciones gigantes, por eso se le llama el lago más alto y navegable del mundo, porque el Perú compró en el 1862 vapores gigantes, tipo Titanic, ¿no? Ferries que cruzan todavía hasta ahora cargando 21 vagones de tren, y así que cruza hasta Bolivia, de Bolivia por ese mismo regresa y agarra el ferrocarril y llega hasta Matarani, que es Arequipa. Así que es muy importante esta vía de acceso ahora por vía terrestre, esto de aquí que tenemos. So maybe you have to talk about Panamericana Highway, right? So this is of course going by the coast of Pacific Ocean, right? But this is one of the branch. This is coming from Lima, all right, Arequipa, Cusco, and we have Puno, and this is connected with La Paz, which is the most important city in Bolivia, yeah, and of course Santiago de Chile. Yes, that way, of course. This one is very important, yes. So, for Bolivia, for example, because as you know, Bolivia, that country doesn't have, any access to the ocean. So the only access is this one, That is why if you see big trucks or big buses are going to La Paz, or they are coming from there in order to go to the Pacific Ocean. For example, in this season, which is summer for us, I know it's raining in this altitude, but if you go to the coast, wow, it's really, now it's good to say vamos a la playa, you understand that, right? Mm-hmm. So because it's really nice, beautiful beaches. So Bolivianos, they're going there. Yes, so this is very important, access for Bolivia, and of course for our relation with Peru. Also with Chile, yeah, that way we go to Santiago, the capital, and La Paz in Bolivia. That is not the capital, yes? The capital of Bolivia is Sucre. There is another city, so many people says that La Paz is the capital, but Sucre is the real capital of Bolivia. It's best known as the highest capital because La Paz is the capital of the state of La Paz. That is why considered today the highest capital of the world. Yes, but it's not the capital of Bolivia, of course. Okay, this is Panamericana, but 2-3 years ago, 2010 exactly, 2 years I think, this was asphalted like more than 2,500 kilometers. So, and in order to have our connection, yes, the two big oceans here, Pacifico with Atlantico. Yes, so that means it's crossing all Peruvian territory and Brazil. So that's why today we have good relation with Brazil, economical tourism as well. So today, that way of course. Yes, Cusco, and then the other side is taken Panamericana, same. Muy bien, entonces llegaremos hasta tal vez en unos 45 minutos o menos, sí, hasta Sillustani. Y vamos a ver ahí, mira, el lago Titicaca, ve, hacia la derecha, ¿no? If you see, this is Titicaca Lake already. On your right, please, Titicaca Lake. I know now is rainy season. We had enough rain, we say. Of course, the last year was terrible. Maybe you saw you know about the news in Cusco, Arequipa, so big cities, big community story, and rivers, so terrible because too much rain, it's flooded, So, but in this case, in Titicaca Lake, so we say now we had enough rain.
not too much. The last year was terrible. El Niño, you understand that, right? El Niño, so Titicaca was increasing and increasing, yes, the level of the lake. I mean, so around Titicaca, as I told you, we have 1 million people. So the north part, exactly that way, I mean, the north is really flat, yes? And all people for many centuries, they were always living on the shores of the lake because, I mean, fresh water and because agriculture, etc. So, but if Titicaca is increasing and increasing, so all big communities are flooded, yes, potatoes and everything underwater. So the last year we had this problem, not exactly this year, but anyway, Titicaca is increasing almost 1 meter the level of the lake. Just imagine how much could be this, yes. So you see Titicaca here. Ahí está el lago, vean. Ese es el Titicaca, que está creciendo poco a poco, pero bueno, seguramente va a aumentar algo más porque llueve tal vez hasta abril. O sea, tenemos un poquito de lluvia más, va a crecer el lago 1 metro y algo de pronto, pero tenemos suficiente lluvia, no es que nos está trayendo estragos como en Cusco, Arequipa, donde, wow, está siendo un problema muy grande, ¿no? Porque hay mucha lluvia, el Niño y todo. Aquí, pues está suficiente, pero igual el lago está subiendo, eso es el Titicaca que tenemos, poco a poco. Sí, ahora viene el periodo seco, igual va a bajar, así que eso es el desnivel que tenemos, 1 metro y algo, sí, sube y baja. Okay, so 1 meter, that means during rainy season is increasing 1 meter and something. Dry season, going to decrease. Always this. Only this, yes? So every year we have this kind of, phenomenon, yes? Muy bien. So I know after lunch is good to have siesta. So now siesta time for you. If you have any question, hi. Now Carnival Fiesta, you can look at here, please. Wow, big fiesta. Ahí también a las fiestas. Wow, they have to dance around the tree, I mean. You say, the original one. Yeah, but of course, some steps, of course, but same, they have to go to the same place, I mean. Yeah, and please, this is our first stop. We'll be there maybe, and after we go to the other side, and then we come back, okay? So it takes like 1 hour and something. So we are now in Sillustani. This is the place, the name of this place, of course. But if you see this lake, you see, this is same one, this and that one, same lake. So because Sillustani is like a peninsula, you understand that, right? Peninsula, like a finger. So around here is this lake. What is the name of this? This is Umayo. Umayo Lake. So Uma means water and Hayo is salt. Salt lake. Yeah, because it's saltier than Titicaca. You know, Titicaca has fresh water, drinkable. This is, I mean, a little bit saltier. Not really like the ocean, of course. It's less than ocean. So, and it's that way is a little bit bigger. Yeah. After we have enough time, you know, to take photos. And in the middle is one of the islands, Umayo Island. Is it not connected to Titicaca? Titicaca is located at 3,800 meters, right? This is almost 4,000 meters. Oh. But there is a connection with the river. The river flows from this lake to Titicaca Lake. So that means this is feeding Titicaca Lake, yes? Así que el lago Umayo está conectado con este es el lago Umayo, este lago que se ve aquí, tiene conexión con el Titicaca por un río. Es un río pequeño que alimenta en el periodo de lluvias, ¿no? Seco está seco. Así que este es el lago Umayo. Uma es agua, Hayo es sal, lago salado. Esto está cubierto por el lago Umayo, o sea, Sillustani es como una península en este lago. Hay hipótesis donde tal vez el lago Umayo fue un poquito más alto. Así que esta zona de aquí, ven que está bajito, hay mucha evidencia clara de que tal vez esto estaba tapado por el lago. Y tenía que venir uno en lancha, en barquita, de esos que se hacen aquí, y subir por esta escalera que es el original. Aquello que hicieron los demás grupos es aquello que hicieron para los turistas. Así que nosotros vamos a tomar esto, el original. La evidencia clara es de que allá hay una isla. Entonces pudo haber sido esto también una isla. Entonces, de manera que se utilizó como un cementerio. Eso que vamos a ver arriba es un cementerio muy antiguo, una necrópolis. Esto está considerado así, la necrópolis más alta de Sudamérica.
porque estamos a 4.000 metros. Ahí, Sí. se siente un poco la altura, sí, seguro que lo siente. Así que eso es la necrópolis más grande y la más alta de Sudamérica, porque hay muchas tumbas que fueron encontradas, sobre todo en el 2010, el diciembre de 2011, diciembre de 2011 hicieron los arqueólogos peruanos, sí, de esta zona, hicieron los últimos descubrimientos, hicieron excavaciones y todo eso. Para esto tenemos nuevas evidencias arqueológicas encontradas aquí en Sillustani, que después los vamos a mostrar y vamos a conversar un poco sobre esto. Es un poquito una información básica que quiero dar, ¿tá? Así que allá hay una isla. So, have you heard talk about, you know, the South American cameloids, right? So, I mean, llama, alpaca, you know that, yes? So, we have 4 of them in South America. I don't want to say Peru, South America. So, we have llama, alpaca, guanaco, and the smallest one is vicuña. Vicuña. Vicuña or vacuña. So, we have, you know, in this case, if you go to that island, that is an island, I told you, that is best known as Vicuña Island. Because I asked these ladies, for example, they know how many vicuñas we have there. So of course, with the last reproduction, we don't know exactly, the last year we had 70 vicuñas. You know, in Peru, 70 vicuñas. Sorry? They are endangered. Yeah, in Peru is in danger of extinction, right? So in all different national parks protected by Peruvian government, so the last report, I mean the last year, so there were 142,000 vicuñas only in all my country. Peru, yes. So that one 70. So maybe now 80, I don't know. So Bolivia has more than Peru, yes. But this vicuña, I mean, is representing our animal kingdom in Peru. That is why if you know maybe this, so you have, if you get a coin, Peruvian coin, so behind there is like a Peruvian emblem, you say. So in the corner there is a vicuña. How big are they? Yeah, the small one. Vicuña is really, it's very like this, but long neck. Okay, so this one is representing our Peruvian kingdom. That is why it's protected. It's representing my country. Now it's in danger of extinction because it's one of the finest wool in the world. You know, wool. Wow, it's very expensive. If you ask in Cusco, if you've been there, so a poncho made from vicuña wool is it's very expensive. So you need to have like a certification, yes, in order to take to your countries, you know, for example, a poncho or scarf of vicuña, because how you say, customs in the airports, you know. Yes, this is something legal. Sorry. It's possible for me to see the difference between vicuña wool or alpaca wool? Because vicuña, I mean, like products like ponchos or some other one, is sold only in special places, like stores, I mean, with Peruvian certification. That means this is legal, yes, so it's not fake. Not like llama or, you know, baby alpaca. Yeah, we have baby alpaca, or we say also maybe alpaca, which is different. You know? Maybe. So it's a big difference. Yeah, that's why we have in the streets. It could be artificial. But if it's a real store, I mean, yes, with Peruvian certification, this is real 100% vicuña or alpaca. Yeah, that's why it's expensive. Alpaca sweater is also expensive, 100%. Those from the streets, from ladies, of course, 50, 60, like this lady, sorry about these ladies, but it's mixed. Alpaca and llama, you know. Same, handmade everything, but it's not really 100%. Así que la vicuña, no tengo que decirle a la señorita de Perú, la vicuña pertenece a nuestro Perú, ¿no? Que se acuerda que usted ya conoce. Aquella es la islita de las vicuñas. Ahí tenemos vicuñas, como decían las señoras aquí. Esas se encargan de poder cuidarlas, porque está en peligro de extinción, ¿no? Por el elevado valor de su lana, y pues toda esta gente que está por aquí, por ejemplo, ayudan a preservar eso, y cada 4 años se debe trasquilar la lana, cada 4 años. Pues en el arco de vida de una vicuña solo se trasquila 5 veces con suerte.
trasquilar. Sorry? Are there no farms raising vicunias? Like there are people raising Yeah. alpaca. Yeah, because there is a big difference. We have 4 of them. 2 of them were domesticated, right? So 2 of them wild. So vicuña is also wild. It's like to grow some lions or tigers in our houses. It's different. Yeah, it's difficult. La vicuña, como les decía, cada 4 años se corta la lana, ¿ok? Pero no se puede, como dice el señor, no sería factible de poder criarlas, ¿no? Es difícil porque tienen el, ¿cómo se dice? El instinto salvaje. Es como criar una manada de leones en casa, ¿no? Algo así. Es un poco difícil porque tiene el instinto salvaje. Y lo digo esto porque mi abuelo tenía como 300 alpacas y llamas. Y alguna vez hemos tratado de criar las vicuñas, pero es difícil, ¿no? Porque tienen ese instinto y de un día para el otro se escapan. Quieren estar libres, ese es su sentido de ellos, ¿no? Así que eso es nuestra vicuña, ¿no? La vicuñita cuesta mucho, ¿no? Caro, carísimo. Un poncho de vicuña cuesta no sé, $2,000, $3,000, no sé exactamente, pero cuesta demasiado, ¿no? Porque la lana pues es el más fino y bien cotizado. ¿Ok? So, lago Mayo, en su mayor dimensión. So, around Nazca Line or around Cusco, here in Machu Picchu, they don't have this kind of different, yes, kind of tombs. So today, in this side, I mean, Sillustani is very commercial, we say, for tourists, because there is an access. Yes. That one, for example, I was twice in my life there. Yeah, but horsing. Yes, and then walking. The turistas se espechan ahí. Las torres, en realidad, funerarias, que decíamos ahora. Pues una vez eran utilizadas, el día de hoy están no abandonadas. Aquello, por ejemplo, se preservó hace poco, fue restaurado, pero ya no se encuentran momias. Ya no hay. Los cuerpos aquí momificados ya se los llevaron. En algunos está en el Museo de Lima, existen, y otros en museos privados. Así que ya no están vacíos. Datan de diferentes años, de los pre-incas, de los incas, etc. Ahora mismo los vamos a hablar sobre esto para que entiendan un poquito la evolución, ¿ah? Porque esto viene desde los pre-incas. Por allá existen más tumbas, ha visto allá la altura, arriba de esa montaña, ¿vio, verdad? Hay muchas en el Titicaca, así que esto era muy tradicional en el caso de la parte sur del Perú, ¿no? Y el día de hoy así conocido, pero esto se expande hasta Bolivia también, pero en el Titicaca más que todo, ¿eh? Porque Cusco tiene diferente. Y por ejemplo, las líneas de Nazca totalmente. So one of the first, for example here, so or that one, yes, or around the lake, place where I was born, for example, we have 3 towers, not really like those. It's, I mean, very rustic like this. Okay, so but today is still important for us. People is, wow, big respect, I mean, name of this, because this is the house of our ancestors, yes? That's why it's very common, I don't know if we see today, so in the door of this towers, very common offerings, like coca leaves and flowers, etc., etc. This is from local people, maybe from tourists as well, but mostly from local. Okay, so Tiwanaku, they used to bury the bodies underground. For example, I see here, this is a tomb, you see? In circular shape. Okay? So the cavity, I mean, is underground. 1 meter and something, yes? Cylindrical shape like this. It's a single one. This is one, that one is better, look at it. Circular shape. There is another one here, there, over there, etc. So 100 or 1,000 of tombs, those underground. So that's why in December 2011, yeah, we had new excavation here, yes. So we found 2 more 100 bodies. Yes, 2 more 100 bodies, I mean, in all these places. I mean, Sillustani. That's why we know this. Why Okay? did you dig them up? Sorry? Why did you dig them up? Why? Exhumation. No, excavation. I mean. Excavation. Yeah, for a study, you know, archaeologists. Okay. Archaeologists, Okay. yes, yes. So they found, for example, they found 44 baby bodies.
Yes, in front of that one. We go to see after, please. Okay, in front of that one. So we don't know exactly if they were sacrificed or killed, or maybe when Incas came here, so pre-Incas were defeated, I mean, so they were just sacrificed. We don't know. Or maybe a big disease, so now they're still in examination. How do you say this? Yeah, till today, 2010, 1 year, they're still, I mean. So this is one of them. Miren, esta de aquí, lo que vemos aquí es una tumba, ¿eh? Los tihuanacos, no tengo que decirlos a los peruanos, cuán importante es el tihuanaco aquí. Esto fue de la primera cultura de esta parte, quiero decir, de Sudamérica, los tihuanacos. Vamos a Bolivia, allí es importante, 2500 años antes de Cristo, se ve ya el inicio de los tihuanacos. Así que esta es una de las tumbas. Mira, adentro, allí, por todo lado existe, en forma circular, tumbas. Esto sería una tumba, a ver, ¿cómo se dice en español? Una tumba simple, para una persona, ¿me entiendes? Ahí está, en forma cilíndrica, las paredes estaban terminadas con piedra y todo, tapado, y eso es una tumba. Es como una forma, una lápida, digamos, ¿no? Para saber dónde está él enterrado, y por allí, por allá, etcétera, por todos los lugares. Así que en el 2011, les había dicho ya, hicieron unas excavaciones aquí, ¿no? Y encontramos 200 cuerpos más, algunos que no estaban momificados, sí, y dentro de ellos encontraron 44 cuerpos de bebé frente a aquella tumba que está allá. Diciembre de 2011, imagínense, hace poco, ¿no? Así que se hizo eso, está todavía en estudios, ahora en análisis y todo, porque no se sabe si estos niños fueron sacrificados, fue un sacrificio en honor al dios que tenían en ese entonces, o simplemente fueron los incas que llegando aquí, pues eliminaron a estos para poder conquistar a esta gente. No se sabe todavía, porque recién está en análisis. Así que esta es una tumba, aquella tumba simple. So this was the first one, but how about the second one? I love to be here because this one is underground, I told you, but the second one is half of this cavity is underground and half of this is above ground. So it's something emerging, like a little tower, stone made, of course. That one. You see? Okay? This is the second. This is evolution. All right. Así que esto fue la primera. Ahora imagínense, la mitad de la cavidad esta está debajo del piso y otro sobre el piso. Y eso es aquello que está allá. This one by the flagpole. Yeah, this is small one. So what is the Kolla capital, the last city that we passed already? You remember with the church, yes? That one, Kolla. That's why the name of that is Hatun Kolla. And this, I mean, civilization, Kolla, so they built the towers, not really, they didn't use, I mean, this kind of tombs or that one. So towers were made above ground, not underground. So real tower, not really like a piled stone. So you will see the clear example, this one. You see? This tower. So a small tower that was for one, that was probably was for two, because the tower was start, you know, increasing, or every generation maybe bigger and bigger. Yes? For one mummy, for two, for three, for five, for 6, 7, 8, 9, 20 mummies inside. Yes, so of course this was maybe in the last period of Kolla. Inside 20 mummies. Not exactly 20, maybe 18, but 22, but mostly 20 for a group of family. This is like a mausoleum, okay? So, but today is like this, very rustic, very simple, but just imagine in that time this was beautiful. Outside was covered with a white clay. You can see it till today. Yes, very smooth, very fine, like the houses that we have today. Conic shape, I mean the roof, with the straw, I mean, yes, and little axes. It's because inside is like a room, but not exactly like with a dome. I mean it's trapezoid. You see? Like Inca or pre-Inca. So like this, inside. So, and the little axis is not in this side, of course. That is west, you see the sun, sunset. So where is east is that way. So facing east, like that one. Look at that one, please. La puerta esa que está dando al este, esta tiene también al este.
Si ellos usaban esto, los tihuanacos, y aquello, con la evolución de las tumbas, empezó a emerger, y la segunda civilización, que fue la cultura Colla, ¿se acuerda, verdad? Por eso existe el Collasuyo, señora. Colla, estos hicieron las tumbas ya no debajo del piso, sino sobre el piso, eso que está ahí. La torre, una verdadera torre pequeñita, pero era una torre para una sola persona. Y luego se hizo para 2, para 3, para 4, para 5, etc. Fui creciendo y llegaron a hacer esto que está detrás mío y utilizaron como un mausoleo. Pero afuera estaba bonito, hecho de, ¿qué le digo? Con arcilla blanca, el estuco muy bonito, el techo de paja en forma cónica como aquello que está allá. Y pues hoy día la paja no se ve porque el tiempo se lo llevó, ¿no? Los pajaritos hicieron los huequitos, la lluvia y todo. Pero trataron de restaurarlo, es un poco imposible porque ya el tiempo también se pasó, ¿no? Y luego, más o menos 1400 ya después de Cristo, la fusión perfecta entre los incas y los pre-incas, o sea, Colla y Inca. Nunca hemos sido conquistados nosotros por los incas, por eso todavía hablamos aymara, porque si no estaríamos hablando quechua, ¿no? Que fueron los incas, como pasó eso todo el Perú, fueron conquistados los mochicas y todo, por eso se habla quechua por ahí, ¿no? Así que fue una alianza entre quechuas y aymaras y hicieron la fusión perfecta, la arquitectura, la arqueología, todo. Y ellos empezaron a hacer, aquellos de allá, que vienen a ser Inca, ya del periodo Inca. No quiero decir que fueron hechos por los incas, sino el periodo Inca. If you see those towers, please, so you understand, this is Inca, right? So, 1400 years after Christ, of course, Inca, we say Inca civilization is beginning. Yes? Before Incas, we say pre-Incas. Of course, yeah? This is according to the archaeology. So, with the same system, same purpose, I mean, big fusion between Incas, hicieron aquello que está más bonito, erectos, ¿no? Todas las torres, pero no tienen una forma cilíndrica, se ve usted allá, es totalmente diferente. In Peruvian dictionary, if you ask about this, so they don't say towers, we say chulpa. Chulpa or ayahuasi. I told you Ayamarca, right? Ayamarca is cemetery. Aya is dead in Huasi's house. Yes, Ayahuasi. Así se conoce como Guaguahuasi, ¿sabe qué es el Guaguahuasi, verdad? Aya es muerto, Huasi es casa, o sea, casa del muerto. Eso se conoce. Chulpa es el verbo enterrar, pero el día de hoy se conocen como chulpas, ¿no? Incluso la monedita se acuerda, chulpa de Sillustani. Esas son las chulpas, las famosas chulpas, pero así se conoce el día de hoy. So, let me show you, please, the access of this. Significa que ¿cómo se dice esa parte? Bueno, hoy día se conoce como cúpula, ¿no? Eso está hecho bien, ¿no? Pero era en forma trapezoidal, porque la cúpula recuerda que llegó con la Iglesia Católica. Así que esto está por ahí. Es una torre grande, restaurada en realidad, ¿no? Este está mojado, pero adentro no. No pasa nada. So today this is, I think, we said, it's funny, one of the like 5-star hotel for guinea pigs. We have wild guinea pigs here. Those gray ones. Yeah, we don't eat them, those domesticated at home, we eat. Yeah, but those wild, not eatable. That's why we don't eat vicuña or guanaco. We eat alpaca and llama. Así que los animales, aquellos domesticados como el cuy, se come. Pero el cuy salvaje que existe aquí, que mimetiza mucho a la piedra, de pronto por acá hay uno, no se come. Y estos viven ahí. Bueno, Cuy es con cola. 5 estrellas. No, cuy. Sí. Rata no hay acá, muy altos. Ay. But those living wild Yeah. would taste better because they eat much more. Yeah, maybe. Yeah, you're right, but we don't need this. This is, yes, brick, look at. Thousands of this. Muchos, millones de pedazos de cerámica en todo Sillustani. En Machu Picchu igual. Así que venía aquí y no era protegido esto y se lo llevaban. Los huaqueros se dicen, aquellos que profanan tumbas. Así que esos se los llevaron todos, porque los cuerpos ya no están aquí. Algunos sí están, pero aquellos que están debajo de la tierra. Pero esos no han sido todavía excavados, no pueden ser profanados, no tienen la autorización de aquí, etc. But we have some other grain to be extracted. Okay, easy putrefaction, you see. So inside where inside were put, I mean, some plants we don't have here, maybe around here. So some aromatic plants. You understand, like mint. We have a kind of mint here, like peppermint, yeah, like that one. So these were found inside today.
So what is the mission of this, let's say? So it's in order to, to keep out bacteria. Yeah, and this was very good in order to keep in good, let's say, condition, organic bodies, not only human bodies. So, fetal position. Then using the straw, this one, you see this, dry straw, so they used to mummify, or to wrap the bodies. But before this was, wet in water, soaked in water. Yeah, so what happened? The straw, dry, is going to swell, right? Like wood. So when they start wrapping, the body, so of course, when starting drying, it's going to shrink more and more. That is why all the bodies, if you've seen in the museums, are really small ones, not big mummies. So it's easy to close this way. And of course covered with some other textiles then. Yes, very easy process, but it worked. With this very fresh air in this altitude, wow. Así que con esta altura, aire fresco, exactamente aquí, pues los cuerpos momificados se podían mantener en un estado bueno. Es aquello que se encontraron aquí, ¿no? Y pues tenían una forma de momificación que se utilizó en muchos pueblos, no solamente aquí, cortaban las articulaciones para que el cuerpo sea más pequeñito, extraían las vísceras y adentro ponían la muña. ¿Conoce usted la muña, verdad? La muña que ha sido encontrado aquí dentro, y esto tiene el propósito de poder mantener un cuerpo orgánico en buena condición, ayuda a poder conservarse, a secarse, digamos. Por eso el charqui, por ejemplo el jerky, que lo dicen en inglés, se hace así, un poco de sal y todo, pero es diferente. Así que todo esto se utilizaba, y a la vez el olor de la planta aromática y alejaba las bacterias, ¿me entiende? Entonces, de manera que esto se podía conservar mucho mejor, y eso se encontró dentro, ¿no? Y empezaban luego a amarrar o a enfardar, se dice, ¿verdad? Todo el cuerpo momificado con la paja seca bañada en agua, y cuando se baña en agua pues crece, ¿verdad que sí? ¿Saben? Cuando seca la paja se seca más, o sea, más chiquitito, ¿no? Entonces se podía meter por ahí. Por eso las momias en el Perú no son grandes, son pequeñitas. Es una forma de momificación que se encontró en esta zona, al menos aquello que explica. Está prohibido, pero para que les vea mejor. Si ven aquí las piedras, por favor, estas piedras inmensas, wow, esos han sido traídos no de muy lejos, ¿eh? Si van a Cusco, allí el guía cusqueño les va a decir, los incas trajeron las piedras 35-40 kilómetros desde allí. Y uno se sorprende, ¿no? Dice, wow, ¿cómo han podido traer desde allá? Pero los procesos para hacer un templo no eran de un año, eran de muchos años. Entonces se pudo traer. Pero aquí la gente creo que tenía mucha suerte, digo, porque la piedra estaba aquí, ahí atrás, miren. Ahí está una de las canteras. La otra cantera está por ahí atrás, por allí, etc. Así no tenían que mover mucho las piedras, pero sí trabajarlas, porque no había el fierro, no había nada de esos metales duros. Así que tenían que buscárselas la forma de poder trabajar aquí. You see these big blocks of stone here. That one is ready. Look at that line. Ha sido terminado. ¿Saben por qué? Porque en 1532 ya saben que llega, así que todo paró ahí. Este trabajo, hola compa, como todos los demás. Alright? So, if you see, please look at this. I told you, the quarry of this stone, look at it behind you. This is like a hole. So they used to extract all the stones, these big blocks of stone, this. But of course, if you go to Cusco, wow, Cusco is, they say, where was exactly the quarry of this? Far away, like 30, 35, 40 kilometers far away from here, always. This is true, of course, real history. But here I think they were really lucky, because the quarry of these stones were exactly here. You can see here or behind, or if you go behind those two towers, for example, you will find some other, quarries. Yes, so using very simple and special techniques. Yeah, I will show you when we get there, please, how is exactly the system that they used, in order to cut, yes, or to split, these stones, or these big blocks of stone that we have today, using sometimes, some plants, yeah, or the same stones,
but using a special way. So, but I will say it there, please. Let me show you this way, please. But now it's destroyed because at the same time maybe, or some other grave robbers, as I told you, yes. But look at how fine is this. Beautiful. Yeah, this one especially. Yes. So inside, wow, also was worked. And this has, or some of these towers has like niches inside. So these niches are not really big. So that's why maybe these were, yeah, special niches for some offerings. Yes. So, but now this one is best known as, you know, a snake tower, because on the other side there is snake, I mean, carved. So maybe this was like a symbol of this tower, because each symbol has different, I mean, symbols. Yes. For example, this one, that one has like a lizard, small salamandra, yeah, and this has, I mean, snake. Miren lo exterior, está bien bonito, terminadito esto, ha sido terminado, sí, pero bueno, ahora está se destruye por el tiempo de pronto, o algunos que destrozaron algunas tumbas en el periodo cuando se profanaban estas tumbas, etc. Y adentro hay nichos, ¿ah? Si ven, adentro hay nichos, y esos nichos tal vez fueron utilizados para poner algunas ofrendas que se hacían a los muertos, ¿sí? O tal vez fueron para poner las momias, pero no se sabe con exactitud todavía. Aquí les voy a mostrar. Yeah? You see outside, beautiful, inside also was not really like outside, but same. They use two different kind of stones. This is like basalt, not exactly, we say traqui andesita. This is volcanic lava, see? Tufo volcánico, yeah, different. So two of them, facing east, see? Ahí está la puertita que está mirando al este, ¿vean? Hacia el este. Porque de ahí nace el sol. Es como cuando nace una nueva divina. Ya no les canso más. Luego se van por allá, libre para ustedes. Eso está vacío adentro y ahí es donde ponía las momias, ¿sí? Y luego se abre un poquito y cada piedra tiene un hueco. Eso era no exactamente para esto, sino había una piedra con hueco, acá otra piedra con hueco, para poder equilibrar el peso. Porque la tumba es así, no es así. Así, para calcular el peso lo hacían de esa forma. Eso es lo que se sabe al menos, ¿ah? No es como el cóncavo y convexo, no, sino hueco aquí, hueco allá. Así que la pregunta de aquí del señor, ¿cómo subía esta piedra aquí? Mira, ¿cuántos kilos tiene esto para subir arriba? ¿Saben qué? Hacían construcciones de rampas. Si no me creen, allí, aquella torre, vayan después. ¿Han visto esa torre pequeña? Está todavía con la rampa. ¿Ya? How to lift all this? Look at this. Wow, it's too big. To lift there. Wow, how many years? You know. So, if you see that one, please, that tower, still with the ramp of building. You see? They used, I mean, big ramps in order to lift all the big stones. If you want to go to see, you can go there. That one, you see, with the lady. You see? Okay, very easy. Easy technique. Okay, so, and this, I mean, if you see all the holes, that was exactly not really to join this. So, tower is not cylindrical. It's a little bit like an inverted cone. Yeah? So that means if you put 1 more kilo here, 1 more kilo on this side, so the perfect equilibrium. This was a big challenge, you know. So in order to have 1 kilo here, exactly another kilo here, they used to carve a little bit the stones. Yes, so that means for a perfect equilibrium. But of course today, were found all this, I mean, so nothing were found inside of this. If you hit this like tock, 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 so you will hear something empty inside. That's why we know inside are empty. Yes, so this is, I mean, so this is the dome, inside is empty where all the mummies were. So the door is facing east, yes, and the lizard is in this side. How to cut these stones? This is the quarry stone, okay.
So we make holes here during the rainy season. Holes, many holes. Okay, and we put little wedges. I mean wood wedges, dry wood. I mean, to these holes. I mean, freshen, and when it's raining, wood is going to expand. Of course, naturally, stone is going to be split. It's very easy. The other one, during dry season, there is no, I mean, rain, no water. So they used to make channels, big channels, like this. That, I mean, was filled with water, probably from the lake. During the night, it's freezing. Ice is the same, it's going to expand. So stone was broken. Two very easy, I mean, how you say, systems or techniques to cut, I mean, the stones. And then, of course, using flat stone was outside, polished, I mean, using sand from river, wet sand, I mean, in order to have very smooth, I mean, outside. Okay? Very easy one. It seems easy, of course, but it's a lot of work. Estos las rocas, señores, hacían huecos, así, durante el periodo de lluvias, un hueco de este tamaño, ponían uñas de madera a presión. Cuando se moja la madera, ¿qué pasa? Se hincha, ¿verdad? Y se rompía la piedra. Fácil. Y cuando no hay lluvia, hacían un canalito en la roca, ¿sí? Canales, de este tamaño igual de profundidad, se llena con agua. Cuando congela aquí, el hielo se expande también, ¿verdad? Entonces, de manera que la piedra se rompía naturalmente. Eso es lo que pasa en estas rocas. Cuando llueve, se llena agua en las rajaduras y cuando congela, pues se va abriendo un poquito más. Y esa es la forma como ellos lo podían cortar la piedra. Y para afuera, para pulir, usaban piedras planas con arena bañada en agua y eso podían pulirla mucho mejor. Pero no se hacía, como les decía a ellos, en un año, sino se hacía en muchos años una torre como esta. Si la Catedral de Puno se hizo en 100 años, esto imagínate, utilizaron tal vez unos 50 años. No se sabe todavía con exactitud cuántos años podían tener esto de aquí. So, please, these were like this, I told you. Not, how you say, not anti-seismic, we say in Spanish. Anti-quake, earthquakes, yes? Earthquake proof. Earthquake proof. Okay, that's the word, sorry. Thank you very much. So, earthquake proofs are exactly like this. But this was like this. Maybe they knew that here, no earthquakes in this altitude. Yes, never. Wow. They knew maybe this. But another problem that they had they didn't know maybe this. So, lightnings. Because each block of this stone, this one for example, it contains many elements, many metals, some other materials. Just imagine, big concentration of blocks of stone. It's a tower like this, magnetism, etc. So during rainy season, this tower is going to attract lightnings. Only one of them destroyed this because this was finished. Yeah. 2000, January 2000, I was exactly here showing turistas. Look at that tower. That is the beautiful tower complete. 2 days later, I came again. That was destroyed by other lightning. That is why we know today in these lightning roads, you see, to protect the rest of them, and that was restored December 2011 again. Yes. Así que aquella torre ha sido restaurada en diciembre de 2011, pero destruido en el enero 2000. Un rayo lo ha destruido. Solo un rayo, porque cada piedra contiene muchos elementos. Aquí se concentra el magnetismo y atrae. Si no tienes este pararrayo, va a destrozar esto. Por eso pusieron pararrayos, para poder proteger todos los demás. And all the the rustic towers, you remember? They were like those two cheeses, you see? Yeah. You seen the giant cheese? Yeah. Exactly like that one. That was restored, of course. Yeah. ¿Ha visto aquel queso, vio? ¿Ha visto, señora? Las dos torres blancas. Sí. Así eran las demás. Pero aquello ha sido restaurado. Y aquellos, etc. Okay, please. That's right.
And that one is now Celestino is the name of this gentleman. He's bringing this guanaco. You see guanaco? I told you llama, alpaca, guanaco, and vicuña. That one is guanaco. Look at guanaco. Wow. It's a wild one. That's why I think it's tied. Yeah. And this is a baby. What do you think? Alpaca. It's a baby alpaca. That one is llama. You see? Lam alpaca. Alpaca, alpaca. Alpaca llama, no? An alpaca. Aquellos que han visto el bebé, por ejemplo, afuerita, eso es una mezcla, es un híbrido entre una alpaca y una llama. Es un bebé híbrido. Se puede hacer eso, pero no siempre. A veces lo pasan. If you see all these products, wow, look at this. Black quinoa, quinoa negra. This is a real quinoa. This is black quinoa. This is red quinoa. That is why the United Nations in 2010 declared 2013, this year, like International Year of Quinoa. You know that? Is that a seed? This is quinoa. Yeah, I don't know what is it. Is it like a grain. Seeds. Is it It's a like grain. a grain? It's not a real Exactly. grain, but Thank like a you. grain. This is a real grain. Okay. Yeah, this is quinoa. Wow, very high percent of proteins, vitamins. Very good, yeah. Usted conoce esto, ¿verdad? Ya no tengo que decirles qué es esto. La quinoa, este año ha sido declarado por las Naciones Unidas el Año Internacional de la Quinoa. Yeah, and if you see this is maíz. Toast already, little bit of salt. Wow, the best for breakfast. Potatoes, this is wheat, etc. Todo lo que ellos pueden tener aquí, Y look at this. Oh, Cheese. this is a cow cheese. Cow cheese. We don't have here alpaca or llama cheese. No? No, we don't eat. Only cow cheese. Solo comemos. I heard the milk from Perdón. the milk from the llamas is all going for the babies. Yeah, only. Solo de llama, no de llama, no de alpaca, sabe usted. no. Solo de vaca. Comemos aquí. Yeah, if you want to try, Oh, yes, please. why not? This is with cheese if you want. Sorry, with this toasted corn. And look at this here, please. Look at this lady. This is a kitchen. It's not raining. That is why they cook outside. When it's raining, this is the kitchen. Aquí cuando llueve y aquí cuando no llueve. La cocina. Now it's, oh, look at, wow. Ooh. Do they use the droppings from the animals? Animals. Yeah. Please, with cheese. Eat it. Attack. Yeah, okay.